how to find the limit of the sequence in general method. Okay, in general method. Okay. So, so as we know that limit of the sequence, right? Limit of the sequence. So as we know that actually the sequence are denoted by with an, right? Nth term. Okay. So nth term like -1 whole power n. Okay, na? n square, whatever, like something. With the nth term we can represent generally. Okay. So if you are able to find limit n tends to infinity of an, okay, directly or by using of L'Hopital rule or using of fractionization, okay, or using of expansion of binomial, okay, whatever, or rationalization, okay, whatever you like, okay. So if it is finite, then we'll go for that. That sequence is okay. Convergent means limit is finite, then the sequence is convergent. Otherwise, it is divergent. Otherwise, it is divergent. Okay. So that is the regular process you can find the using of limit of nth term. The limit of nth term. Okay. Right. So so find the limit of or verify the convergence of root of n plus 1 minus root n. Root of n plus 1 minus root n. మనం దీన్ని మామూలు మెథడ్ లో కూడా చేసాం, మీన్స్ లిమిట్ డెఫినేషన్ మెథడ్ లో కూడా. But we'll see how it is. We'll see. Okay. We'll see how it is. Okay. So what is my an here? An equal to root n plus 1 minus root n. So there are roots are there. So generally, you know it, the root finding of limit in case of root expression, you should go by rationalization, right? You should go by rationalization. Right? So this will be root of n plus 1 whole square minus root n whole square by root of n plus 1 plus root n. So this will be n plus 1 minus n by root of n plus 1 plus root n. This is 1 by root n plus 1 plus root n. So what happens of limit of this sequence? A limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. 1 by root n plus 1 plus root n. So what happens here? So anyone, what about this? Anyone, what is the limit of this? Anyone? Anyone? What is the limit of this one as n tends to infinity? Are you hear my voice or not? So what happens of root infinity plus root infinity? Nothing but it is 1 by infinity form. Nothing but 0, right? Nothing but 0. Avuna kada? Nothing but 0, right? So it is 0 means that it is finite. It is 0, nothing but it is finite, therefore which is converges. Therefore which is converges. Okay na? The sequence converges. Okay na? Since it is 0, I hear my voice or not?
ఒకసారి చెప్పుకొని పోండి త్వరగా, మాకు ఎందుకు బాధలు అంటారా? వినిపిస్తుంది సార్. అమ్మా వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే. Now can you tell what is the convergence check the convergence of root of n plus 1 by n. Check the convergence of root of n plus 1 by n. Anyone? Check the convergence of root of n plus 1 by n. Anyone? So what is an here? So I'll go for limit n tends to infinity of an. లిమిట్ చెప్పండి అమ్మా. So therefore root n plus 1 by n is converges to 1. Is it correct? Can you tell, check the convergence of 2 power 1 by n? Check the convergence of 2 power 1 by n. Anyone? ఎవరిని చెప్తారా? One, sir. Sir. Yeah, very good. Limit n tends to infinity, an is limit n tends to infinity 2 power 1 by n, that is nothing but 2 power 1 by infinity is 0 is 1, which is also converges to 1. Okay na? Now check the convergence of ln n by n. ln n by n. ln n by n. Check the convergence of ln n by n. Anyone? What is the convergence of ln n by n? కంట్రోల్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాను. ముందు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాను చేయడం. Yes, please. So what is the convergence of ln n by n? The same power. Limit కనుక్కోవడం రాదా Zero, మీకు? sir. Okay, we will see how it will be 0. So limit n tends to infinity an equal to limit n tends to infinity
ln n by n. So ln infinity is infinity, which is infinity. Infinity by infinity form, 0 by 0 form, 0 by 0 form, infinity by infinity form, infinity by 0 form. ఇవన్నీ కూడా indeterminate forms. So whenever indeterminate form will be there, we'll go by L'Hopital rule. By L'Hopital rule, we'll apply. Okay, by L'Hopital rule, we'll apply. So derivation of numerator is 1 by n, derivation of denominator is 1. So this is 1 by infinity, nothing but 0. So therefore, ln n is converges to 0. Converges to 0. అర్థమైందా? అర్థమైందా? So what is the convergence of 1 by 3 whole power n? One by 3 whole power n. Take the convergence of 1 by 3 whole power n. Anyone? ఎంతసేపు ఈసీ స్టూడెంట్స్ చెప్పేది. ఎంతసేపు ఐసీ స్టూడెంట్స్ చెప్పేది. So generally limit n tends to infinity, r power n will be there. Okay, then r power n as n tends to infinity is 0 if mod r is less than 1. Mod r is less than 1. Infinity when mod r is greater than or equal to 1. Therefore this is 0. Because of what is r here? R is 1 by 3, which is less than 1, right? Which is less than 1. Okay. What is r here? 0, which is okay. Okay now. So likewise you need to verify using of L'Hopital rule. Okay, using of L'Hopital rule. Okay, using of for rationalization. Okay na? Using of formula, using of whatever direct method. Okay, so whatever you like, if you are able to find the limit of nth term, then if it is finite, then you can easily find the limit of the sequence. Okay, then you can easily find the limit of the sequence. Okay. Okay. So what is the limit of this sequence? Anyone? Anyone? Zero, sir. Yeah, very good. So likewise we can able to find okay limit of the sequences. So in general, okay. So కొన్ని స్పెషల్ ఉన్నాయమ్మా, స్పెషల్ గా ఉన్నాయి, అవేంటో చూద్దాం. ఓకేనా, స్పెషల్ గా ఉన్నాయి, అవేంటో చూద్దాం. ఓకే, like these are taken by formulas. These are all taken by formulas. Okay, these are very important. So like taken by formulas. Okay, so the first one, treating these are formulas. Okay, limit n tends to infinity, ln n by n. ఏమైంది మనకు? ln n by n, it will be 0. It will be 0. Okay, it will be 0. Okay. Okay, so this already we proved using of L'Hopital rule. Already we proved. Okay, second one, limit n tends to infinity, nth root n. Okay, it will be 1. It will be 1. Okay, the second one we have limit n tends to infinity, nth root n. Nth root n, nothing but n power 1 by n. Limit n tends to infinity. Okay, n power 1 by n is always 1. So we'll prove this. Okay, so limit n tends to infinity. Okay, n power 1 by n. Okay, so I'll see a is any number
A is any number, you always write as e power ln a. A is any number or A is any function, you can write as A equal to e power ln a. So same way process, we can write this e power ln of n power 1 by n. N power 1 by n. Okay. Again, this will be written as, okay, ln a power p will be p ln a. Ln a power p is always p ln a. Okay, so this will be written as e power 1 by n ln a. Nothing but limit n tends to infinity e power ln n by n. So the function, it will goes to e power ln infinity ln n by n. So this will prove already we have using of this that's why e power 0 that will be 1. This already we proved using of this. Okay, so that will be e power 0, that will be always 1, that will be always 1. Okay na? Any doubts please? So therefore limit n tends to infinity nth root n. Okay, so that will be 1, that will be 1. Okay, okay now proving of the proof is this, okay. And third one we have Raskunara. Any doubts please? Any doubts? Is there any doubts? Please ask me. If there is no doubts, then fine. So now go to third one. Limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. Nth root x. Previously nth root n. X is any number like 2, 3, 4. This is also 1. This is also 1 where x is greater than 0. Or limit n tends to infinity x power 1 by n. This is also 1. This is also we can write directly. Okay. The proof of this. The proof of this. So limit n tends to infinity x power 1 by n. X is any number like 2, 3, 4 alarm. 2, 3, 4 alarm. So x power limit n tends to infinity 1 by n. So limit n tends to infinity 1 by n is 0. X power 0 is 1. Proof is very simple. Okay. The proof is very simple. Okay. Next, fourth one already in the మనం చెప్పుకున్నాం. Okay, limit n tends to infinity x power n. X power n is 0 if mod x less than 1. 1 this is x పెట్టాడు, నేను r పెట్టాను. ఓకేనా? Okay, so fine. If mod x is less than, okay na? If infinity, if mod x greater than or equal to, okay na? Infinity mod x is greater than or equal to 1, okay na? నేను ఇందాక r తో చెప్పానమ్మా, నేను x తో చెప్పాను. ఓకేనా? సో దీని ప్రూఫ్ అవసరం లేదు. దిస్ ఏ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. మీకు కావాలంటే మీ రీడింగ్ మెటీరియల్లోని చూసుకోండి. It's very simple one, don't worry. So and of course another one is 1 plus x by n whole power n is e power x for any x. This also a very standard formula in case of limits. Limits లో ఈ ఫార్ములా తెలియకుండా I think ఎవరు లేరు అనుకుంటా. ఓకేనా? సో I think limits లో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మొత్తం I think many problems will come on these two formulas. ఆల్రెడీ మీకు లిమిట్స్ లో చెప్పుకుంటారు పియూసీలో. సో లేదు మాకు కావాలి అంటే యు గో బై లైక్ దీన్ని ఎలా అంటే మనం ఇది చేసాం కదా, సెకండ్ వన్ చేసాం కదా, ఎలా రాసాం? ఈ పవర్ ln ఆఫ్ దిస్, ఈ పవర్ ln. సో అలా రాయండి, వస్తుంది ఈజీగా. సో ఐ డోంట్ బాదర్ ఆఫ్ ప్రూఫ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఓకేనా? ప్రూఫ్స్ కన్నా కూడా దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రైట్? Any doubts please?
formula is there. Okay, that will be limit n tends to infinity, limit n tends to infinity x power n by n factorial is always 0 for all x, x power 0 by, sorry, x power n by n factorial is always 0 for all x, okay. So these six are standard amount. These six are called as standard formulas. Okay. So limit n tends to infinity ln n by n is 0. Limit n tends to infinity n through 10 is 1. Limit n tends to infinity x power 1 by n. X power 1 by n is 1. Limit n tends to infinity, fourth one and one. Limit n tends to infinity x power n is 0 for mod x less than 1 and infinity for mod x greater than or equal to 1. And fifth one, limit n tends to infinity x by 1 plus x by n whole power n is e power x. Okay. And sixth one is also very important one, limit n tends to infinity x power n by n factorial is 0. Limit n tends to infinity x power n by n factorial is 0. Okay. So treating these six as formulas. Okay. We are applying these six formulas. We can find some of the times the limit also. So అర్థమవుతుందా? So ఎలా అంటే like this. Okay. So write down. Check the convergence and divergence of yeah. Check the convergence and divergence of solution. రాసుకొని check the convergence and divergence of first problem రాసుకొని write down first problem. Eight power 1 by n. Check the convergence and divergence of 8 power 1 by n. Okay. So which formula you can apply? Limit n tends to infinity a n equal to limit n tends to infinity 8 power 1 by n. So which formula you can apply among these six? Anyone? Third formula, sir. X power 1 by n. Third Yeah. formula. What happens? Yeah, what happens of this? 1, right? Equals to 1, sir. By third formula. Okay na? అంటే మీరు ఫార్ములా ఏంటో రాయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? నేనైతే డైరెక్ట్ రాశాను. ఓకే. సో therefore which is converges. ఓకేనా? సెకండ్ వన్. So 1 plus 7 by n whole power n. 1 plus 7 by n whole power n. So దీని ఎలా రాయొచ్చు? Fifth formula. Yeah. E power 7. Yeah, very good. Limit n tends to infinity 1 plus 7 by n whole power n, that is e power 7. So which is also converges. Okay na? Now another problem. 1 minus 1 by n whole power n. 1 minus 1 by n whole power n. E power minus 1. E power minus 1. Yeah. Very good. Therefore converges. So nth root 10n. Nth root 10n.
So what is this value? Anyone? Equals to 1, sir. Or how it is? Can you tell? Ten power 1 by n into n power 1 by n. Using a third formula, this will be 1. Using a second formula, this will be 1, right? Anakada. Yes, sir. 1 into 1, it will be 1. Okay. 1. So therefore, converges. Converges. Can you tell this will be converged or not? Cube root of 3 power 1 plus 2n. Cube root of 1 plus. Anyone, what is the limit of this? Infinity, sir. This is 3 power 1 by 3, 3 power 2n by 3. Avuna? 3 power 2 by 3. 3 power 2 by 3 less than 1 or greater than 1? In L write to 3 power 2 by 3 whole power n and write. So this is in x power n formula only. X is what? X is what? 3 power 2 by 3. Okay, anyway, this is positive value, right? Okay, so definitely this is greater than 1. Okay, so therefore this is infinity. So therefore infinity, therefore diverges. అర్థమైందా? మీరు కావాలంటే క్యాలిక్యులేటర్లో టైప్ చేసి చూడండి. 3 పవర్ 2 by 3 గ్రేటర్ దాన్ 1 వచ్చిందా, లెస్ దాన్ 1 వచ్చిందా? ఎనీవన్ టైప్ చేశారు ఎవరన్నా? Greater than 1, sir. Good. Yeah, fine. సో అలా ఫార్ములా అప్లై చేయగలిగినవన్నీ మీరు అప్లై చేసి చేయాలి. ఓకేనా? Sir, 6th formula slide ఒకసారి పెట్టండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, can you tell which is converge or diverge? -1 whole power n. Sequence -1 whole power n. Converges to 1, sir. For n equals to given number. Equal to any other answers, please? Which is converge or diverge? Anyone? Converges to 0, sir. 0, sir. Any other answers, please? లాస్ట్ క్లాస్ చదవట్లేదు అయితే దీని ప్రకారం. లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను? లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను? ఇఫ్ n is even, it will be 1. If n is odd, it will be -1. అవునా? ఒక 4-5 మాటలను చెప్పుంటా ఈ ఎగ్జాంపుల్.
So the subsequences are having two limits, then which is diverges. The subsequences are okay. The sequence converges to L, and their subsequences are also converges to L. Okay. So but if subsequences are converges more than one limit, then definitely that sequence is diverges. Okay, that sequence is diverges. Okay. Or it is a oscillating sequence అన్నప్పుడు కూడా చెప్పాను oscillating to -1 to +1. అది కూడా లేదు. You can apply అవన్నీ కూడా నాకు గుర్తులేవు. ఓకే వదిలేయి. So you can apply mod x. This is in the form of x power n. Limit n tends to infinity x power n. Okay. So x power n ఉంటే ఏం చేయాలి? Mod x వెరిఫై చేయాలి. Mod x ఏంటి? Mod -1 1. ఓకేనా? x greater than or equal to 1 ఏం చెప్పాను? x greater than or equal to ఉన్నప్పుడు కూడా ఏం చెప్పాను? ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పాను. లెస్ దాన్ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దాన్ ఉంటేనే 0 అవుతుంది, మీన్స్ కన్వర్జెస్ టు 0 అవుతుంది. Otherwise infinity means diverges. Infinity means diverges. Okay na? Diverges. Since mod x equal to mod -1 is 1. Okay na? Mod x equal to 1, therefore it is diverges. So likewise you have to apply the formulas. You can apply the L'Hopital rule. You can apply the rationalization. Okay. So using of these, you can find the limit of the sequence. Okay. So some of the times you can apply a theorem that we called as sandwich theorem. This is also very important one. WITCH. Sandwich theorem. Sandwich అంటే తెలుసు కదా మీకు. Sandwich అంటే తెలుసా? అందరూ తిని ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? శాండ్విచ్ అంటే ఏంటి? పైన ఒక బన్ను, కింద ఒక బన్ను పెట్టి మధ్యలో ఏమేమో పెడతాడు, చెత్త చెదారం అన్ని పెట్టిస్తారు, అవును కదా? సో likewise, so if you want to verify, okay, an is to be converged or diverged. Okay, if you want to verify, okay, the sequence an is converged or diverged. Okay, yeah, please చూడండి మళ్ళీ రాసుకుని చూడండి. So if you want to verify, okay, if you are verify the sequence an is to be converged. So if you are able to find two sequences bn and cn such that okay, such that an less than or bn less than or equal to an less than or equal to cn, bn less than or equal to an less than or equal to cn. Okay, and if limit n tends to infinity bn equal to L, that equal to limit n tends to infinity is cn, means left side sequence and right side sequence both are converges to one limit L. Left side sequence and right side sequence both are converges to one limit L, then definitely limit n tends to infinity an kuda L ke converge అవుతుంది. Then limit n tends to infinity an kuda L ke converge అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? limit n tends to infinity an is also converges to L. Okay na? So using of this we'll verify the convergence of the sequence, okay, by using of sandwich theorem for some of the sequences particularly. Okay, so some of the times we'll apply this. Okay, see అర్థమవుతుందా? సో ఒక సీక్వెన్స్ an అనేది కన్వర్జెన్స్ చెప్పాలంటే, సో సపోజ్ టూ సీక్వెన్సెస్ bn and cn are existed such that, so suppose two sequences bn and cn are existed such that bn less than or equal to an less than or equal to cn and bn and cn are converges to L, then definitely this an is converges to L. That is what sandwich theorem. నీట్గా రాసుకోండి. పర్సన్ నీట్గా రాసుకోవడానికి అంటారా? యూనిట్లు అయిపోయాయి, మీరే రాయాలి నోట్స్. ఇంకా నోట్స్ చెప్పడాలు, డెఫినేషన్ చెప్పడాలు. యువర్ నాట్ కిడ్స్. నోట్స్ మీరే రాసుకునే ఇది రావాలి.
మిగతా వాటిలో మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంటారు, చదివే దాంట్లో మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంటారు. నోట్స్ చెప్పాలి, ఒత్తి చెప్పాలి, వత్తకుండా చెప్పాలి, అలా ఉండదు ఇంకా. ఓకేనా? నోట్స్ అని చెప్పి చెప్పాలి, ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి చెప్పాలి, అట్లా ఏం ఉండవు. రాసుకుంటా ఉండాలి, ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా? ఎందుకంటే రిమైనింగ్ వాటిలో మాత్రం చాలా యాక్టివ్గా కనిపిస్తారు. బట్ నోట్స్ రాయడాలు, ఎగ్జామ్ రాయడాలు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడ్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో పెట్టారనుకో, వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేస్తాడు. అరే బాబు, వాడు రుద్దేవాడికి కనిపిస్తుందా లేదా, అర్థమవుతుందా లేదా, అలాంటప్పుడు చూపిరు మన ప్రతాపాలు, మన టెక్నిక్లు. క్లాస్కి రావడంలో, క్లాస్కి ఆన్సర్ ఇవ్వడంలో చూపిరు బిల్డప్లు, సోకులు. అదే కాలేజీలో ఉన్నాం అనుకోండి, ఏదో సోకులన్నీ వేసుకుని తిరుగుతుంటారు, గుడికాడికి, ఆడకి, ఏడకి, క్యాంటీన్ కాడికి. సాయంత్రం అయితే చాలు, వీళ్ళు మన స్టూడెంట్స్ అయినా అన్నట్టు తిరుగుతూ ఉంటారు. అదే క్లాస్లో రిప్లై ఇవ్వమంటేనో, ఆన్సర్ ఇవ్వమంటేనో, లేదా ఏదైనా ప్రాబ్లం రాసి ఆన్సర్ చెప్పమంటే మాత్రం ఒక్కరు ఆన్సర్ చెప్పలేరు. Why I'm telling is, can observe on which direction you are developing. Okay, మనం ఏ డైరెక్షన్లో డెవలప్ అవ్వాలో అది కావట్లేదు, ఏది కాకూడదు అదే అవుతున్నాం. ఓకే, డోంట్ వరీ, మొదలెట్టారంటే ఇంకా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే ఫైన్. ఓకే ఫైన్. సో వెరిఫై ది కన్వర్జెన్స్ అండ్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ సైన్ n by n. ఓకే ఫైన్. సో దీని కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ చెప్పాలంటే, so you can apply by L'Hopital rule, you can easily say. Okay, you can easily say, but I'll go by sandwich theorem. That also easy for me. Okay, why? Because you know that mod sin x, sin x, you know it always, sin x or sin n is always, you know it, -1 to +1, right? Avuna kada, -1 to +1. Sin value, you know it, -1 to +1. Avuna? So -1 by n is always sin n by n is 1 by n. So what is my bn here? What is my bn? -1 by n. And what is my cn here? What is my cn here? Okay, 1 by n. Okay. So limit n tends to infinity, bn is, limit n tends to infinity, 1 by n. That is also 0, sorry, minus. And the limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, cn, that will be limit n tends to infinity 1 by n, that will also be 0. So what happens of sin n by n? So therefore limit n tends to infinity an, that will also be limit n tends to infinity sin n by n, will also be 0. Okay na, అర్థమైందా? ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? So likewise you can take, you can verify the convergence of any sequence, Okay. So same way like cos n by n square, okay na, ఇవన్నీ కూడా sin n by n square, okay, sin n by n square, ఇవన్నీ కూడా ఇలాగే చేయొచ్చు. But cos n by n is divergent. Okay na, cos n by n is a divergent sequence. Cos n by n is a divergent sequence. You can verify why it is divergent. Okay na, you can verify. So if you are sure that, you can post in a group. Okay na, if you are sure that, you can post in a group. Okay na. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఆ మధ్య డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి కొంచెం క్రిటికల్గా ఉండేటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి పోస్ట్ చేయమంటే ఒకరో ఇద్దరో పోస్ట్ చేస్తారు. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్? ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. రోజుకి 3 క్లాసులు ఉంటాయి, ఎన్ని మార్కులు చెప్పాలి? రోజుకి 3 క్లాసులు ఉన్నాయి, 24 గంటల్లో 3 గంటలు క్లాస్ అటెండ్ అవుతారు, పోనీ 4.5 గంట 5 గంటలు క్లాస్ అటెండ్ అవుతారు, ఇంకా 19 అవర్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి, పోనీ 9 అవర్స్ నిద్రపోతారు, 10 అవర్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి, 2 అవర్స్, పోనీ 1 అవర్, ఒక 1 అవర్ చదవలేరా? ఒక 1 అవర్ చేయలేరా? సార్ ఏదో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు చేద్దామనే బాధ్యతలే, ఏమీలే. అదే సాయంత్రం అయితే సోప్ చేసుకుని తిరగడానికైతే
బాగా టైం ఉంటాయి మనకు బాగా కదా. ఈవెన్ ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి కూడా పాపం ఇద్దరు ముగ్గురు ఇస్తుంటారు. వినబడిందన్నా కూడా రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి కష్టం. ఎవడో ఇస్తాడులే మనకెందుకు. వినబడిందన్నా కూడా పాపం మా ఇద్దరు ముగ్గురు ఇవ్వాల్సిందే ఆన్సర్. ఆ అబ్బాయి ఎవరు ఒక అబ్బాయి ఇస్తాడు, ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇస్తారు. అంత కష్టంగా అంత బాధగా ఏమో మిగతా వాళ్ళకి నాకైతే అర్థం కాదు అసలు ఏం చేస్తుంటారో మరి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటేనండి, మీకు ఒక స్టోరీ చెప్పాలి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక స్టోరీ చెప్పాలి. ఏంటంటే కలకత్తాలో ఒక జూ పార్కులో అండి 5 పులులు ఉండేటివి. 5 పులులు, సింహాలు, వాటెవర్ పులులు సింహాలు ఉండేటివి. సో మన వీళ్ళు ఉంటారు కదా, మనకేంటి మనకు ఈ కొందరు ఉంటారు కదా సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తా, ఏంటంటే అదే మానవ హక్కులు అని ఏయో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సుప్రీంకోర్టులో ఫైట్ చేసి సంథింగ్ ఎక్కడో ఫైట్ చేసి పులుల్ని బంధించడం నేరం, అది ఇది వాటిని అడవిలో వదిలేయాల్సిందే, ఇలా చేయడం తప్పు, అది ఇది ఫైట్ చేసి మొత్తానికి సో దే ఆర్ విన్ ఇట్. అండ్ 5 ఏవైతే టైగర్స్ ఉన్నాయో వాటిని తీసుకెళ్ళి, లైన్స్ ఉన్నాయో వాటిని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఫారెస్ట్ లో వదిలేశారు. బట్ ఈ ఏవైతే ఇవి సో దే ఆర్ మెనీ డేస్, మెనీ ఇయర్స్ ఇన్ ద జూ ఇట్ సెల్ఫ్, అండ్ దే ఆర్ ఫర్గాటన్ హౌ టు ఫైట్, హౌ టు ఎర్న్ ఫుడ్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్స్. సో అవి ఫైట్ చేయడానికి మర్చిపోయాయి, అంటే ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మర్చిపోయాయి. ఓకేనా. సో అలా అడవిలో వదిలేక ఏం చేశాయంటే వేరే నక్కలు ఉంటాయి కదా, నక్కలు అవి ఏం చేశాయంటే వీటిని పీక్ తినేసాయి. సో అంటే జనరల్గా సింహాన్ని చూస్తే రిమైనింగ్ అన్ని భయపడి వెళ్ళిపోవాల్సినటివి అడవి కుక్కలు అంటారు, అవి సింహాన్ని చూస్తే పారిపోయి వెళ్ళిపోతాయి. అలాంటివి వీటిని పీక్ తినేసాయి. ఎందుకని ఇవి ఫైట్ చేయట్లేదు, అవి దగ్గరికి వచ్చినా ఫైట్ చేయట్లేదు, గమ్మునున్నాయి, ఆహారం సంపాదించుకోలేకున్నాయి, వేటాడే గుణాన్ని మర్చిపోయాయి మెనీ ఇయర్స్ అలాగే ఉంచడం వల్ల. సో నార్జిపెట్టి కూడా ఏం చేస్తుందంటే 5 మార్కులకి పాస్ చేయడం, 2 మార్కులకి పాస్ చేయడం, లాస్ట్ 5 years నుంచి అండి 5 మార్కులు వస్తే చాలు పాస్ మ్యాథ్స్లో. అందుకే d/dx ఆఫ్ e⁴x అంటే చెప్పలేరు సగం మంది. d/dx ఆఫ్ e⁴x అంటే నేను బెట్ కడతాను, సగం మంది చెప్పలేరు. బెట్ కడతాను కావాలంటే d/dx ఆఫ్ e⁴x అంటే చెప్పలేరు. ఇప్పటికీ మీరు 360 మంది ఉన్నారు, నేను బెట్ కడతాను ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ log x అంటే 1/x అని 300 మంది చెప్తారు 360లో. నేను కావాలంటే బెట్ కడతాను. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ log x అని అడిగాం అనుకో 1/x అని చెప్తారు అంత. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ log x అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మిమ్మల్ని వేటాడే గుణాన్ని నాశనం చేస్తున్నది ఆర్జికేటీ. ఇక్కడ వేటాడే గుణాన్ని 6 years నాశనం చేయడం ద్వారా ఫైనల్ ఇయర్కి గత ఒక 5-6 yearsగా మేమేం చూస్తున్నామంటే మన ఆర్జికేట్లో క్యాంపస్కి కొన్ని కంపెనీస్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళని అటెండ్ అవ్వడానికి బద్ధకం, అటెండ్ అవ్వడానికి భయం, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి భయం, అటెండ్ చేయడానికి భయం, వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెడితే రాయడానికి భయం. ఎగ్జామ్ పెడితే మనం యాడ్ అవుతాం లేండి సార్, ఏదైనా డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ పెడితే అవుతాం లేండి సార్, ఇంటర్న్షిప్ తెచ్చుకోవడానికి భయం, ఇంటర్న్షిప్ వెళ్ళడానికి భయం, బయట కంపెనీకి వెళ్ళడానికి భయం. 6 yearsలో మనం ఎలా తయారంటే చూడండి, ఏదైతే ఆ పులుల్లాగా తయారయ్యాం మనం. కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే భయం, క్యాంపస్ డ్రైవ్కి వెళ్ళాలంటే భయం, అర్థమెటిక్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే భయం, ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే భయం. అలా తయారైపోతున్నారు. ఏ 100 టాప్ 100 ఎవరైతే పాపం పర్ఫెక్ట్గా ఇలా ఆన్సర్ ఇస్తా, సార్ చెప్పింది వింటా, ఏదో చదువుకుంటా, బుద్ధిగా చదువుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రం ప్లేస్ అవుతున్నారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళంతా ఏదో బతికేస్తున్నారు అలాగే. సో ప్లీజ్ రియలైజ్ కండి, రియలైజ్ అవ్వండి. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 08 బ్యాచ్ వాళ్ళు, మీరు అమీర్పేటకి వెళ్తే 08 బ్యాచ్ వాళ్ళు, 09 బ్యాచ్ వాళ్ళు, దే ఆర్ స్టిల్ యాజ్ అన్ఎంప్లాయీ. They are still okay.
వాళ్ళు ఇంకా కూడా అన్ఎంప్లాయ్గా ఉన్నారమ్మా. 08 బ్యాచ్ వాళ్ళు, 09 బ్యాచ్ వాళ్ళు, ఓకేనా. ఇంకా వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయ్గా ఉన్నారంటే దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, వై దే ఆర్ లైక్ దట్. ఓకే, సమ్ పీపుల్, ఓకే. సో ఎందుకనంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకోక, వాళ్ళు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోక, ఇంకా 14-15 బ్యాచ్లో అవన్నీ ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు. అవన్నీ ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు చెప్పాను కదా, క్యాంపస్కి వస్తే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికే భయం వాళ్ళకి, ఇంకా బయట వెళ్ళి ట్రై చేస్తారు. ఎవరైతే టాప్ క్రీమ్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ప్లేస్ అయ్యారు. ఏదో సార్ వన్స్ ప్లేస్ అయిపోయినాక అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు. అది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ. ఒక కంపెనీలో ప్లేస్ అయిపోయాక ఓకే అయిపోయింది, మనం ఇంకా హ్యాపీ అనుకుంటున్నారు. వన్స్ ప్లేస్ అయ్యాక అక్కడ కూడా నేను టెస్ట్ చేస్తారు. హౌ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్, హౌ యు ఆర్ నాలెడ్జబుల్, ఆర్ యు సూటబుల్ ఫర్ దేర్ కంపెనీ, ఓకేనా. అది కూడా ఉంటుంది. అది కూడా చాలా మంది వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఓకేనా. సో అవన్నీ జాగ్రత్త పెట్టుకొని కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండాలి. ఇంజనీరింగ్కి వచ్చాక ఇట్స్ నాట్ లైక్ పియూసీలో లాగా ఏవో వాళ్ళంటే అక్కడ పాపం పిల్లలు కదా అని కొంచెం పేపర్ ఈజీగా ఇవ్వడం, మాడ్యూల్ ఇవ్వడం ఏదో చేస్తుంటారు. అలా చేయరు ఇక్కడ. ఇట్స్ ఆల్వేస్ టెస్టబుల్. ఓకే, ఎవ్రీ టీచర్, పర్ఫెక్ట్ టీచర్ అయితే టెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటాడు మిమ్మల్ని. పర్ఫెక్ట్ టీచర్ అయితే ఇంకెవడో మీ ఫేవరెట్ టీచర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళైతే ముందుగానే మిడ్ పేపర్ ఇచ్చేయడం, ఈజీగా పేపర్లు కరెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటాయి. అలా మారిపోయిందిలేండి. ఒకప్పుడైతే అలా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు అలా కొందరు రికమెండేషన్తో వచ్చిన వాళ్ళైతే అలా పేపర్లు ఇచ్చేయడాలు అలా జరుగుతున్నాయి. ఓకే ఫైన్. సో ఓకే ఫైన్. ఇక ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను రేపు దాకా మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. సో ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే కొందరైనా అర్థం చేసుకుంటారన్నమా. కొందరైనా అర్థం చేసుకొని అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా మారుతారని ఒక చిన్న హోప్తో చెప్తాను. డోంట్ థింక్ బి నెగిటివ్ ఆన్ మీ. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ 1/2 power n. Can you tell what is bn, what is cn? Anyone? What is bn, what is cn? You know it. 0 less than 1 less than 0 less than 1 less than 2. Okay na? 1 less than 2 తీసుకున్నాను అనుకో. 1/1 is greater than 1/2. 1/1 whole power n. 1/1 whole power n. Okay, greater than 1/2 whole power. ఓకేనా, ఇది 1 వస్తుంది కదా. ఓకే, సో we'll write like this. 1/n is greater than 1/2 power n. Since n less than 2 power n, 1/n greater than 1/2 power n. N less than 2 power n, so 1/n greater than 1/2 power n. So I can able to write this one as, I can able to write 1/2 power n as 0 less than or equal to 1/2 power n less than or equal to 1/n. So my bn is this and my cn is this. So limit n tends to infinity, bn equal to limit n tends to infinity 0 equal to 0. Limit n tends to infinity cn, limit n tends to infinity 1/n equal to 0. So therefore both are converges to 0. Therefore limit n tends to infinity an. So limit n tends to infinity 1/2 power n is 0 by sandwich theorem. Okay na? Any doubts please? Any doubts? So verify the convergence of by sandwich theorem. Sandwich theorem అని చెప్పరు, డైరెక్ట్ మీరే చెక్ చేయాలి. Verify the convergence of x square cos of 1/x. X square cos of 1/x. Check the convergence of
x square cos of 1 by x at x equal to square cos of 1 by x. Divergent అవుతుంది. Okay. డైవర్జెంట్ అవుతుందమ్మా. ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ కాస్ ఆఫ్ 1 బై x కాదు, ఇది వద్దులేండి, డైవర్జెంట్ అవుతుంది, ఇది వద్దులేండి. Yes, cos square n by n square, cos square n by 2 power n, cos square n by 2 power n, cos square n by 2 power n. Okay, cos square n by 2 power n. So you know that 0 less than or equal to cos square n is less than or equal to 1. అవునా? Cos square value, cos value minus 1 to 1, అవునా? Cos value minus 1 to 1, square చేస్తే ఏమవుతుంది? 0 to 1, అవునా? Squaring value. And 1 by 2 power n, 1 by 2 power n you can take for all term, cos square n by 2 power n less than or equal to 1 by 2. So this is my bn, this is my cn, limit n tends to bn is 0, this is 0. Limit n tends to cn, limit n tends to b, 1 by 2 power n. So ఇప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేసాం, what is this value? 1 by 2 power n ఎంతని ప్రూవ్ చేసాం? 0 అని ప్రూవ్ చేసాం, అవునా? 0 sir. Yeah. So both are converges to 0, therefore limit n tends to infinity, cos square n by 2 power n equal to 0. So likewise we can say by using of sandwich theorem. ఓకేనా? ఓకేనా? దీన్ని మీరు లాప్టాల్ రూల్ యూస్ చేసి చేయలేరు, జనరల్ గా కూడా చేయలేరు. ఎందుకంటే సో న్యూమరేటర్ ని డెరివేటివ్ చేస్తే వెళ్తూనే ఉంటుంది, డినామినేటర్ ని డెరివేటివ్ చేసినా కూడా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? అవునా కదా? ఫస్ట్ ఒకసారి డెరివేటివ్ చేశారనుకోమ్మా, ఏమవుతుంది? 2 cos n into sin n by this is n into 2 power n minus 1. So as n tends to infinity, this is infinity by infinity. Suppose మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేశారు, so this is what it will goes like this. This is sin 2n. Okay, sin 2n డెరివేటివ్ ఏంటి? 2 cos 2n. దీనికి ఏమవుతుంది? n into n minus 1, 2 power n minus 2. సో ఇలా వెళ్తూనే ఉంటాయి. ఓకే, ఇలాంటి వాటికి శాండ్విచ్ థియరమ్ ఇస్ గుడ్. ఇలాంటి వాటికి లైక్ sin n by n అదైతే వస్తుంది లేండి డైరెక్ట్ గా. సో ఇలాంటి వాటికి ద శాండ్విచ్ థియరమ్ ఇస్ గుడ్ టు అప్లై. It's good to apply, is useful to find the convergence of the sequence. Find the convergence of sequence. Okay, now. Yeah. Now we have another theorem also there to verify the convergence of Okay. So that is, let a and be any sequence of positive terms. That is also another theorem is there. That is also you can write. Let a and be any sequence of let a and b any sequence of positive real terms. Of course, మనం చేసేదే రియల్ అండి. ఓకే ఫైన్, రియల్ టర్మ్స్. ఓకే, and limit n tends to infinity an plus 1 by an. Okay, limit n tends to infinity an plus 1 an equal to L, or limit n tends to infinity nth root an equal to L, where L is a finite non-zero number, where L is a finite okay, real number, finite real number. Okay, then
finite real number, then the sequence an is converges. Then the sequence is converges. Then the sequence is converges. Okay, otherwise it is diverges. Okay, otherwise it is diverges. Okay, so you can apply this one also. This is nth root an, nth root an. Yeah, so check the convergence of ఈ థీరం అండి. బోత్ n లో ఉంటే న్యూమరేటర్ మీన్స్ x పవర్ n కదా, ఈ x కూడా n, ఇది n ఇలా ఉంటే అప్లై చేస్తాం. like this. Check the convergence of n power n by n factorial, n power n by n factorial whole power 1 by n. N power n by n factorial whole power 1 by n. ఇలా ప్యూర్ గా nth టర్మ్స్ లో ఉంటే అప్పుడు మనం ఈ థీరం అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ మై an? n పవర్ n by n factorial whole power 1 by n. Whole power 1 by n. ఓకేనా? సో I can apply the first one, limit n tends to infinity an plus 1 by an. So limit n tends to infinity n plus 1 power, ఇది అవసరం లేదండి, n plus 1 whole power n plus 1 by n plus 1 factorial by n power n by n fact. ఇది వదిలేమ్మా. ఓకేనా? So this will be n plus 1 whole power n into n plus 1 by n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial. దీని n factorial by n power n గా రాయొచ్చు. అవునా? n plus 1 n factorial gets cancelled. Limit n tends to infinity n plus 1 whole power n by n power n. దీని ఎలా రాయొచ్చు? Limit n tends to infinity n plus 1 by n whole power n గా రాయొచ్చు. దీని ఎలా రాయొచ్చు? 1 plus 1 by n whole power n గా రాయొచ్చు. What is this value? Anyone? Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n. What is this value? Anyone? Sir. Hmm? T power 1, sir. చెప్పినా కూడా కొందరు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. చూడు, ఎందుకు చెప్పినా కూడా ఆన్సర్ చెప్పడానికి కొందరు ఇంకా బదులు. సో therefore which is converges to E, which is converges to E, which is converges to E. Okay na? Which is converges to E. సో అలాగే n పవర్ 1 by n కూడా మీరు ఇలాగే అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, అలాగే ఇంకొక ప్రాబ్లం రాసుకోండి. an is 2 power minus n plus minus 1 whole power n. 2 power minus n plus minus 1 whole power n. దీనికి ఏం చేస్తానంటే నేను సెకండ్ ఫార్ములాని అప్లై చేస్తాను. nth root of an. Limit n tends to infinity nth root of 2 power minus n plus minus 1 whole power. This is limit n tends to infinity 2 power minus n plus minus 1 whole power n by n. So what it is? 2 power minus 1 whole power n by n. So what is minus 1 whole power n by n? Limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity minus 1 whole power n by n. This will be 0. Okay na? This is 2 power minus. దీని చెప్పలేదా? దీని కూడా శాండ్విచ్ థియరం అప్లై చేసి చెప్పాలి. ఓకే, ఫైన్. లేదంటే
x power n formula, sixth formula apply చేసి చెప్పొచ్చు. Sixth formula, what is sixth formula we have? Limit n tends to infinity, okay, n factor ఉండాలి కదా. Okay, fine, దీన్ని కూడా శాండ్విచ్ థియరం యూస్ చేసి చెప్పొచ్చు. Okay, fine, సో అలా కూడా చెప్పొచ్చు. So this is 1/2, therefore which is converges. So ఇలా you can apply, okay, the formula by using of these two formulas. You can say like ln n square by n, okay na, ln 2n by 2n, okay na, ln 2n by ln 3n, ln 2n by ln 3n, okay na, n by 3 power n, okay na. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా యూ కెన్ అప్లై దిస్ థీరం. అర్థమైంది కదా మీకు? మొత్తం న్యూమరేటర్లో, డినామినేటర్లో, పవర్లో ఇట్లా అంతా కూడా మీకు n కనిపిస్తూ ఉంటే అర్థమైంది కదా, మీరేం చేయాలి? యూ కెన్ అప్లై దిస్ థీరం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ బై recurrence relation. For recurrence relation, how to find? For recurrence relation, the sequence will be in recurrence relation, right? For recurrence relation, like example, find the limit of the sequence, okay, an plus 1 equal to an plus an minus 1 by 2, an minus 1 by 2, okay na. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి? So already I told you that the sequence also be in recurrence relations, okay. So ఇలా ఉన్నప్పుడు, okay na. So as you know that the limit means that limit అంటే ఏంటి మనకు? limit n tends to infinity an will be l, right? Limit n tends to infinity an will be l, okay. So I am taking that my limit is where nth term is converges to l, okay. Where nth term an is converges to l, means nth term is converges to l, okay. Nth term, okay. Maybe somebody taken that n minus 1th term maybe converges to l, then that l will be called as a limit, okay. So as already told you that, okay. So the limit of the sequence is unique, means that limit n tends to infinity an అయినా l వస్తుంది, an minus 1 తీసుకున్న l వస్తుంది, an plus 1 తీసుకున్న l వస్తుంది, ఓకేనా. సో for every subsequence, for every n term sorry, you will take that will be always be l, okay, because of limit of the sequence is unique. So as you take limit n tends to infinity an plus 1, an minus 1, ఏ తీసుకున్నా కూడా, ఏ టర్మ్ తీసుకున్నా కూడా ఎల్ఏ రావాలి. అటన్ మరి ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకోకండి, ఓకేనా. మీన్స్ in the form of n. So let by definition of limit, రాసుకుంటే by definition of limit we have these three, okay. Then this will be one implies l equal to l plus l by 2. So what it is? L equal to 2l plus l by 2. కొంచెం ఏదో ర్యాండమ్ ఇచ్చాను, దీన్ని ఇలా రాసుకోండి. 2 by an minus 1 అని రాసుకోండి, 2 by an minus 1 అని రాసుకోండి, అప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది. 2 by l అంటే నేను ర్యాండమ్ ఇచ్చానమ్మా, అందువల్ల అలా వచ్చింది. ఇలా కూడా రాయొచ్చు, l is 0 అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. అలా కూడా రాయొచ్చు, కాకపోతే ఇలా రాస్తే కొంచెం బాగుంటుంది. l is LCM l square plus 2. So this is l square plus, ఇక్కడ కూడా l square వచ్చిందా? ఓకే ఫైన్, l square
ఓకే జస్ట్ మూమెంట్ అమ్మ, దీనికి ప్రాబ్లం కనబడలేదు, ఏదో ర్యాండమ్ ఇచ్చాను అదేదో అయిపోతుంది. ఓకే అలాంటివి ఏదైనా ఇస్తే మీరు ఇలా చేయాలి. ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అలా కాకూడదు, సంథింగ్ హ్యావ్ టు గెట్. ఓకే సో ఇలాంటివి ఏదన్నా రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ మ్యాన్ అమ్మ, యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ మ్యాన్. ప్రాబ్లం కనబట్టలేదు నాకు. ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, అలాంటి ఇస్తే చేస్తారు కదా, ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలా? ఓకేనా, ఎస్ ప్లీజ్ ఆన్సర్ చెప్పండి ఎవరన్నా ఒకరన్నా. Yes, sir. ఓకేనా, సో దట్స్ ద ప్రొవిజర్స్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్స్ ఇన్ మెనీ వేస్. ఓకేనా, రాసుకున్నారా? దట్స్ ద ప్రొవిజర్స్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్స్ ఇన్ మెనీ వేస్. జనరల్ మెథడ్, ఓకేనా, ఫార్ములా మెథడ్, శాండ్విచ్ మెథడ్, and another formula an plus 1 by an method. Okay, and another method is recurrence relation, for the case of recurrence relation. So if you possible, can you find the limit of this sequence? An equal to 2 plus root 2 plus root 2 plus root. Can you find the limit of this sequence? Limit of this sequence. Can you find the limit of this sequence? So ఇలాంటివి కూడా రికరెన్స్ రిలేషన్ కిందకే వస్తాయేమో. ఓకే ఇది చేద్దాం చూడండి, లాస్ట్ వీక్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏఎన్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. హలో హలో సార్, వినిపించలేదా? రికరెన్స్ రిలేషన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. చెప్పాలా? రికరెన్స్ రిలేషన్ అంటే ఇది ఇలా ఉంటాయమ్మా, ఏఎన్ ప్లస్ 1. ఓకేనా, ఇలా ఇది కూడా రికరెన్స్ రిలేషన్, కూడా రికరెన్స్ రిలేషన్. ఏ1 అంటే ఓన్లీ రూట్ 2, ఏ2 అంటే రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 2, ఏ3 అంటే రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 2. ఓకేనా, అన్సో ఇది కూడా ఒక రికరెన్స్ రిలేషన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? రికరెన్స్ రిలేషన్స్ అంటే లైక్ విత్ రిలేషన్స్ తో ఉంటాయి. అంటే నేను ర్యాండమ్ తీసుకోవడం వల్ల ఎల్ రాలేదు, ఎల్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. లైక్ సరే ఇలా తీసుకున్నాం, an ఈక్వల్ టు 2an minus 1 minus 3 by an minus 2. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీనికి సో యాజ్ లైక్ యు నో దట్ లిమిట్ n tends to infinity an ఓకేనా. ఓకే ఫైన్, an equal to l equal to limit n tends to infinity an minus 1 equal to limit n tends to infinity an minus 2. సో ఎందుకనే ఇందాకే చెప్పాను, అవునా? లిమిట్ n tends to infinity an l అయితే an minus 1 అయినా l అవుతుంది, an minus 2 అయినా కూడా l అవుతుంది. If I take that l equal to 2l minus 3y. If I take that 2l square minus 3. What happens here? L square equal to 2l square minus 3. Okay, so this is 3 equal to l square. Means l equal to plus or minus root 3. Okay, so negative we don't take, we'll take positive. Then l equal to converges to root 3. L is converges to root 3 కూడా తీసుకోవచ్చు. Yeah, minus root 3 కూడా తీసుకోవచ్చు. Okay,
but we'll take positive only. We'll take positive values. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? లైక్వైజ్ ఎల్ అనేది ఒకటి వస్తుందమ్మా. ఈ రిలేషన్ లో రీప్లేస్ చేస్తే ఎల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కన్వర్జెంట్. అలాగే దీన్ని తీసుకున్నా కూడా సో లిమిట్ n tends to infinity an equal to ఓకేనా l అవుతుంది. సో means that I can take this as an minus 1. an equal to so root 2 plus and so on. ఓకేనా and so on. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ టర్మ్ ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దిస్ ఇస్ వాట్ వి హావ్ an minus 1 root 2 plus ఓకేనా and so on. ఓకేనా? సో లిమిట్ అండ్ దిస్ is an minus 1 sorry this is an minus 1 okay ఈ టర్మ్ ఓకేనా so therefore an can be written as root of 2 plus an minus 1. Okay na? As we know that limit n tends to infinity an equal to l, limit n tends to infinity an equal to l, and limit n tends to infinity an minus 1 equal to l. So if I replace here l equal to root 2 plus l. So squaring it l square minus l minus 2 equal to 0. Then find the limits, find the l value using a 1 minus 4 into 1 into minus 2 by 2 into 1. So 1 plus or minus root 9, right? Root 9, 1 plus 8, 9. 1 plus or minus 3 by 2. Okay, now 1 minus 3 by 2 as well as 1 plus 3 by 2. But it is converges to positive value only. It is converges to because of root of, right? Root of. That's why 1 plus 3 by 2 is 2. So this is converges to 2. This is converges to 2. This is converges to 2. Okay na? So ala kuda cheppochu. మనం చెప్పొచ్చు. మీకు అర్థమెటిక్లో అడుగుతారు ఇలాంటి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లో వాటిల్లో దీన్ని యూస్ చేసి కూడా మీరు కన్వర్జెస్ మీన్స్ దిస్ విల్ గోస్ టు బి 2 అని చెప్పొచ్చు. Okay, fine. So this is the way we can find the limit of. This is the way we can find the limit of. Okay, for recurrence relations. అర్థమైందా? Anyone, please? Any doubts? If there is no doubts, then we will